హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్లో కూడా మన డైలీ లైఫ్లో మాట్లాడే మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ నేను తెలుగులో అడుగుతాను. సో వాటిని మీరు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో చాలానే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే గో అండ్ వాచ్ దమ్. సో నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచైనా వాచ్ చేయవచ్చు. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. నువ్వు అతనికి ఎంత డబ్బులు ఇచ్చావు? How much money did you give him? How much money did you give him? నువ్వు ఆమెకి ఎంత డబ్బులు ఇచ్చావు? How much money did you give her? How much money did you give her? నువ్వు ఈ డబ్బులు ఖర్చు పెడతావా? Do you spend this money? Do you spend this money? నువ్వు ఈ డబ్బులు ఎలా ఖర్చు పెడతావు? How do you spend this money? How do you spend this money? నువ్వు ఈ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టగలవా? Can you spend this money? Can you spend this money? ఆమె ఈ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టగలదా? Can she spend this money? Can she spend this money? నువ్వు ఈ డబ్బులు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటున్నావు? How do you want to spend this money? How do you want to spend this money? ఆమె ఈ డబ్బులు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటుంది? How does she want to spend this money? How does she want to spend this money? నువ్వు ఈ డబ్బులు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటున్నావు? Why do you want to spend this money? Why do you want to spend this money? ఆమె ఈ డబ్బులు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటోంది? How does she want to spend this money? How does she want to spend this money? నువ్వు ఈ డబ్బులు ఎక్కడ ఖర్చు పెడతావు? Where do you spend this money? Where do you spend this money? ఆమె ఈ డబ్బులు ఎక్కడ ఖర్చు పెడుతుంది? Where does she spend this money? Where does she spend this money? నువ్వు ఈ డబ్బులు ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నావు? Why are you spending this money? Why are you spending this money? ఆమె ఎందుకు ఈ డబ్బులు ఖర్చు పెడుతుంది? Why is she spending this money? Why is she spending this money? నువ్వు ఆ డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? Why didn't you give that money? Why didn't you give that money? నువ్వు ఆ డబ్బులు ఎప్పుడు ఇచ్చావు? When did you give that money? When did you give that money? నువ్వు ఆ డబ్బులు ఎప్పుడు ఇవ్వబోతున్నావు? When are you going to give that money? When are you going to give that money? ఆమె ఆ డబ్బులు ఎప్పుడు ఇవ్వాలనుకుంటుంది? When does she want to give that money? When does she want to give that money? మీరు ఆ డబ్బులు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటున్నారు? Why do you want to spend this money? Why do you want to spend this money? నేను ఆ బిజినెస్లో డబ్బులు లాస్ అయ్యాను. I lost money in that business. I lost money in that business. నువ్వు ఆ బిజినెస్లో ఎంత లాస్ అయ్యావు? How much money did you lose? How much money did you lose in that business? How much money did you lose in that business? ఆమె ఈ బిజినెస్లో ఎంత డబ్బులు లాస్ అయింది? How much money did she lose in this business? How much money did she lose in this business? నువ్వు బిజినెస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశావు? How much money did you invest in this business? How much money did you invest in this business? నువ్వు ఈ బిజినెస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు? How much money do you want to invest in this business? How much money do you want to invest in this business?
నేను ఇంకోసారి ఈ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చెయ్యను. I don't invest money in this business again. I don't invest money in this business again. నువ్వు ఈ బిజినెస్లో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు? Why do you want to invest in this business? Why do you want to invest in this business? నీకు ఈ బిజినెస్ గురించి తెలుసా? Do you know about this business? Do you know about this business? వాళ్ళకి ఈ బిజినెస్ గురించి తెలుసా? Do they know about this business? Do they know about this business? ఆమెకు ఈ బిజినెస్ గురించి తెలుసా? Does she know about this business? Does she know about this business? నీకు ఈ బిజినెస్ గురించి తెలుసా? Do you know about this business? Do you know about this business? ఈ బిజినెస్ ఎలా మొదలు పెట్టాలో నీకు తెలుసా? Do you know how to start this business? Do you know how to start this business? వాళ్ళకి ఈ బిజినెస్ ఎలా మొదలు పెట్టాలో తెలియదు. They don't know how to start this business. They don't know how to start this business. మీరు నా గురించి ఏం చెప్పారో చెప్పండి. Tell me, what did you say about me? Tell me, what did you say about me? నేను దాని గురించి ఆలోచించలేదు. I didn't think about that. I didn't think about that. మీరు దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? Are you thinking about that? Are you thinking about that? మీరు దాని గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు? Why are you thinking about that? Why are you thinking about that? మీరు వాళ్ళ గురించి ఎందుకు ఆలోచించడం లేదు? Why aren't you thinking about that? Why aren't you thinking about that? మీరు ఆమె గురించి ఆలోచించొద్దు. Don't think about her. Don't think about her. మీరు ఆమె గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు? Why are you thinking about her? Why are you thinking about her? మీరు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. You don't need to think about them. You don't need to think about them. మీరు అతని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. You don't need to think about him. You don't need to think about him. నువ్వు ఆమె గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. You don't need to think about her. You don't need to think about her. ఆమె గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. Think once about her. Think once about her. అతని గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. Think once about him. Think once about him. మీరు నన్ను ఎందుకు తిట్టారు? Why did you scold me? Why did you scold me? నువ్వు ఆమెను ఎందుకు తిట్టావు? Why did you scold her? Why did you scold her? నువ్వు వాళ్ళని ఎందుకు పిలిచావు? Why did you call them? Why did you call them? నువ్వు వాళ్ళని పిలవకూడదు. You should not call them. You should not call them. నువ్వు ఆమెను పిలవకూడదు. You should not call her. You should not call her. నువ్వు మీ తమ్ముడిని పిలవకూడదు. కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ యూస్ చేసి మన డైలీ లైఫ్లో సింపుల్గా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజ్ వీడియోస్ మీకు ఇంకా కావాలనుకుంటే మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే గో అండ్ వాచ్ దెమ్. సో నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచైనా వాచ్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్.
సో మీకు ఈ టాపిక్ యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.